Okay, so yan. So let's begin our chapter 2 now. So last time we are able to review ourselves no, sa formation of bonds, sa compounds, no? So different compounds. Ano ba yung inalam natin last time? Yan, dehybridization. Yun yung important kasi sa organic chemistry, no? Yung hybridization. So what happens in hybridization is that for atoms to bond, no, yung kanilang atomic orbitals, they combine that to form molecular orbitals, no? And molecular orbitals have two distinct regions wherein the orbitals with the lowest energy would be the bonding orbitals, no? So doon nagiging possible yung formation of bonds. However, the orbitals at the higher region of your molecular orbital, dun yung anti-bonding orbitals. So that means, as long as na-fulfill yun, no, na pupuno yung bonds doon, most likely magkakaroon ng destructive interference yung ating waves, yung ating electrons. Hence, there will be no bonds na mabubuo, no? Walang bond na mabubuo. Yan. So, ano pa yung mga ginawa natin last time? Yan. For carbon, no, since organic chemistry is focused on carbon, ang gusto gawin ni carbon is that uh, it tries to mix its s orbital and p orbital. As it mixes those orbitals, no, it it is now able, no, to form bonds with different numbers of molecules. No? So if it mixes all its p orbital and s orbital, makakagawa tayo ng sp3 hybrid orbitals. No? So apat yon. And uh, all of those sp3 hybrid orbitals can form sigma bonds. No? Yung direct nucleus to nucleus yung direkta ng bond. No? However, if carbon chooses not to use one or two p orbitals, no, then magkakaroon tayo ng pi bond. No? So, magkakaroon tayo ng p orbital, no? Yung ganito yung itsura. So, magkakaroon ng ganyang itsura yung atom, no? And then, that will be used, no, to make side-to-side interactions with the other p orbitals ng kabilang molecule. No? So, the side-to-side interaction of p orbitals will result in yung ganitong interaction. So, yung interaction na yan, that will result in the formation of double or triple bonds, no? Depending on the number of your unused p orbitals. No? Okay, so this time, medyo simple yung discussion natin in the sense that we are just going to check how to draw molecules. No? But again, medyo habang lumalalim tayo dito, medyo tatagal lalo yung discussion natin. But for this meeting, no, let's accomplish all these simple ideas muna. No? So how do we represent our molecules in organic chemistry? So we have ways, no, in representing our molecules. So we have four, di ba? So ano yung apat na yan? No? So first we have the Lewis structure. What do we have in Lewis structure? We can see all the atoms bonded and the lone pairs are represented as well. No? So makikita natin that all these hydrogens, all of those stuff are bonded with the carbons here. And yung oxygen, bonded siya with hydrogen. And then, ayun na, yung lone pairs ng oxygen, andun din siya, preserved siya. So, Lewis structures gives us an idea na to which atom is bonded to what. No? So, yun, parang bonded sila sa kung saan dapat sila bonded. So, yun. Another way to represent our molecules, no, in organic chemistry is using the partially condensed structures. No? Okay, for partially condensed structure, what we do is that yung mga hydrogens, no, instead of writing them as lines bonded to carbon, no, instead na ganyan, kinocompress na lang natin, no, yung number of hydrogens bonded to that carbon. For example, this carbon has 3 hydrogens bonded to it, so we write it as CH3. Okay, so itong CH3, we know that all of that hydrogens are bonded to carbon.
To rin, sa covalent side, all the hydrogens here, automatically, ang idea, they are all bonded to this carbon. So we write H3C. So ano difference ng dalawa, no? Okay. So wala naman difference, no? But we have to preserve yung octet rule in a sense na hindi pwedeng CH3 tapos may line tapos C, no? Kasi kung ganun yung case, kunwari ganito yung case, no? CH3 line, ganun. Pag ganyan kasi yung writing mo instead of this one, what will happen is that ang intuition is that your hydrogen is bonded to the carbon, but that's not the case, ha? So, that's not the case kasi look, yung carbon yung nakaband sa carbon. So, in order to correct this, lagay mo na lang yung tatlong hydrogen sa gilid, no? Then yung carbon that will be attached to the next carbon. Kaya H3C, no? Ayan, so, ganun lang yung idea dyan, no? So, again, Lewis structures, all the atoms are written, all the bonds can be seen. Partially condensed structure, all the hydrogens are compressed, no? So, yan. So, hindi pinapakita yung mga hydrogens, no? Hindi pinapakita yung bonds ng hydrogens, rather. But still, you can see the lone pairs and the bonds of the other atoms except hydrogens, no? Condensed structure, wala kang makikitang bond dito, no? It tells us, however, the location of our substituents. Meaning nun, binibigay niya yung idea kung saan nakadugtong yung certain molecules. Okay, so kung titignan natin to, dito tayo, paprong natin. Okay, so kung mapapansin natin, the first part of the condensed structure, we have CH3, close parenthesis, 2. Ibig sabihin nun, we have 2 CH3s. Ganun yung idea. Tingin tayo dito, di ba may dalawang CH3? Ayan. Tapos, saan nakadugtong itong dalawang CH3? Look at the next atom. Sa carbon na yun. Okay, so that means these 2 CH3s are bonded to that carbon. Ayun yung nangyari dito. We have 2 CH3s and they are bonded to this carbon. Then yung the rest, no, CH3OH, yun, nakabanda lang sila as is. No? Okay, so yun lang yung idea with the condensed structure. And yung molecular formula, ito yun. This is the typical formula. No? As you can see, we will have no idea about the structure itself. No? Wala tayong idea about the structure. And hindi natin alam kung saan nakabond yung mga dapat i-bond. So, that means, ayan, masyado siyang simple. Na. But yan, ganyan yung itsura ng molecular representations in organic chemistry. So, tapos na ba tayo doon, sir? Hindi pa, no? Okay. So, from the structures, no, ano mapapansin natin, no? Parang ang daming nangyayari, no? Parang every time, kunwari, you want a whole picture of the molecule, do you really have to write it in Lewis structure? No, no. Kasi in the future, ang gagawin na lang natin is yung mga zigzag-zigzag, no? Zigzag-zigzag, mga piatos, no? Mga ganyan na lang gagawin natin, no? So that means, no, we have other ways of representing our molecules, no, in organic chemistry. But these are the common lang. So we have the Lewis structure, all hydrogens are bonded, no? All bonds can be seen. For partially condensed, all the hydrogens attached to carbons or any atoms, hindi na pinapakita yung bond because matic na daw yan. So kailangan, alam mo na itong H na to nakadugtong sa O. Alam mo na yung tatlong hydrogens na to nakadugtong sa carbon. So on so forth. Actually, we can also condense this now yung CH. Okay. For condensed structures, what do we have here is that it gives us an idea, no, na etong molecule na to, we have two of this part, no? We have dalawang CH3 and they are connected to the next atom sa grouping symbol na to. No? So itong dalawang CH3, they are attached, no, to this carbon, hence this drawing. Yung dalawang CH3 at sila ay naka-attach sa C. Then the rest of the atoms bonded sila with the carbon pa rin. So yeah.
for molecular formula, lahat lang ng atoms nilagay, no? Okay. So that's the idea. What else, no? Molecular formulas, or yung molecular formula natin, it is not enough to distinguish the isomers. Kasi as you can see, it doesn't tell us about the connection of atoms. It just states us that we have 3 carbons, we have 8 hydrogens, and we have 1 oxygen. Diba ito yung last time na ginawa natin? We are given a formula, then inalam natin yung mga isomers, no? So yun yung prone with molecular formula. No? Kasi in organic chemistry, each isomers possesses different chemical properties. So it would be better if we write the isomer that we need. No? So how do we address, no? If yung ating molecular formula kailangan siyang ma-express in terms of the isomer. So we use the Lewis structures. Okay, so these are the different isomers that we can create from our chemical formula, no? Na CH3, C3H8O, no? So yan. So yan, pwede natin gamitin yung inalam natin last time to represent the 3 different isomers for that compound. But again, no? In organic chemistry, it is better if we tell, no, if we give an idea kung anong group or anong atom yung bonded sa anong atom. No? So kailangan makita kasi natin yung mismong connections. No? Yan, for example, if OH, this group is bonded to the last carbon, it is considered as propanol lang. No? Pero if that group is bonded to the second carbon, it is named isopropanol or 2-propanol. No? And pag ito naman, yung oxygen na sa gitna, we have ethyl, methyl, ether. No? In the future, malalaman niyo yung naming processes. No? So, yun. So, sa future name, pag-aaral ng naming. Okay. Anong type ng representation yan? Yan ay? Condensed. Condensed, no? Because in condensed, we do not see any chemical bonds, no? But it tells us an idea kung anong group yung naka-attach sa kung ano man, no? So, looking at this, no, let's try this activity. If we're going to draw the Lewis structure of this compound, tignan natin that we have 2 CH3s bonded to this carbon. Okay? Kasi itong H, nakabond yan dito, then yung oxygen, nakabond yan dito sa carbon, then itong ibang atoms, no, nakaband na yan dito sa oxygen. So, ganun yung reading niya from left to right, no? Kung kanino nakaband yung kung ano man, no? Okay. Sige, so let's try to draw. So, marami naman tayong pagpa-practicean today, no? So, medyo time-consuming. Kasi yan, wala, mamaya na yan, no? Para ma-feel yun na nag-OrgChem na tayo. No? Sige. So, our task now is to draw the structure from the condensed formula. Okay. So, mamaya marami tayong examples, no? Para mahasa tayo. Okay. So, sige, let's begin. So, una, merong idea tayo? We have may dalawa tayong CH3, no? So, we have 2 CH3s, no? And those CH3s are bonded to this carbon. So, yun yung first CH3. Dito ko na lang lagay yung second CH3. Ayan. So, again, ano yung nangyari? Ito yung dalawang CH3 natin. Yung first CH3, this is the second CH3. And they are bonded to this carbon. What else? Ano pa yung nakabond kay carbon? Yung hydrogen, no? By the way, no, kailangan alam nyo na yung mga octet rule dito, no? Kasi, yun. Okay, so yan. So, this hydrogen is bonded to this carbon as well. Itong oxygen din, bonded yan sa carbon, no? Ay, napunta na sa next slide. Ay, bakit ganun? Ayan, draw natin yung dots, no? Okay. So, etong kabilang mga carbons, hindi na siya pwede idugtong dun sa carbon na yun, no? Kasi, pag dinugtong pa natin yan, it will no longer follow the octet rule, no? So,
So, hindi na siya magpa-follow ng octet rule. So, instead, we will connect this na lang, this CH2 sa left atom niya, which is the oxygen. No? So, we will connect the CH2 dito sa oxygen na yan. No? So, yan, C. Tapos yung dalawang H, lagay ko na lang dyan. Then, yung CH3, this is connected to the left carbon here, no? And carbon sa left, no? Okay. Okay, so that's how you draw Lewis structure from the condensed formula. Okay, so ayusin ko lang yung aking drawing para mas maayos, no? Carbon. Ito yung dalawang CH. Gawin natin color-coded, no? Ito yung carbon. Ay, ang laki naman. Bahala na. Ito yung dalawang CH3. Diba, napapansin nyo, nakakatamad mag-draw ng ano, diba? Ng Lewis structure. Kaya may shortcut dito. Ito yung H na yon, ito yung H na yon. Yan, nilagay ko sa baba. Then yung oxygen, green na lang siya. Then yung mga CH3s, magkakadugtong lang sila. No? Gawin ko lang ng blue. CH2 and CH3. And make sure that as you draw the structure, no, you keep in mind the octet rule. No? If nakalimutan na yung octet rule, yung valency na lang, di ba? Remember, carbon is tetravalent. That means it can hold 4 bonds around it. No? So, yun. Kailangan 4 bonds lang. Hindi pwede sumobra. No? So, yun. Yung oxygen, that is a divalent atom. So, kailangan 2 bond lang. Hindi pwede sumobra. Okay. Then, yung hydrogen, monovalent. So, isang bond lang dapat. So, hindi pwede sumobra for now. And may term na naman, no? For now. So, later on, bubuluhin natin yung life natin. Pero that's the idea on how to draw this structure from condensed formulas. So, ayan. Screenshot nyo na lang. Then, we will proceed with our more activities na. Drawing lang talaga tayo para ma-feel nyo na nag-OrgChem. Para mas angat na tayo sa lipunan. Ganun. Sige. Let's try this activity, no? By the way, in our condensed formula, we can also represent the double bonds or triple bonds, no? Such as this one, no? Ito yung double bond, no? It doesn't tell us na yung hydrogen naka-double bond sa carbon, no? It tells us na yung carbon, these two groups, no? They are bonded with double bonds, no, to each other. So, yun lang. So, yun. Medyo marami tayong pa-practicein, then that's okay, no? Because in the future, we will be dealing with lots of this, no? Para gamay na natin. So, okay. So, I will try letter A, no? So, for letter A, I have CH2, double bond, CHO, CH2, CH, quantity, dalawang CH3. Okay. So again, keep in mind the octet rule. No? So, dito muna tayo sa left side. No? So we have CH2. So draw ko yon as CH2. Saka na muna yung geometry. Ganyan na muna. Then, ano meron? No? Between this group and this group, may double bond. No? So that means the carbon is bonded, it is in double bond with the next group. No? So ganyan, naka-double bond siya sa kabilang group. No? Okay, sino yung nasa next group niya? CH. No? Okay, so CH. Ayan na. Okay. Then, yung oxygen, pwede ba natin idugtong yung oxygen dito? Hindi na. Because lalagpas na siya sa octet, no? So, dito na lang talaga pwede idugtong si oxygen para makagawa siya ng 4 bonds, no? Always keep in mind the octet, no? So, asang part na tayo? CH2, double bond,
CHO. So, ganun yung reading ha. So, ito yung CH2, double bond, CHO. Ayan. Then, meron pa. Ano to? CH2, CH, no? So, that means yung CH2, nakakonect yan sa oxygen na. Hindi na pwede dito sa carbon na to because lalagpas na tayo sa octet rule. So, dito lang sa carbon na yan muna. So, dyan ko idudugtong yung another CH2. Itong CH2 na yan, no? So, CH, dalawang H, no? Then, ano pa yung nakadugtong dyan? Ito, CH na to, hindi siya pwede dumugtong dito, no? Kasi, dalawa lang dapat yung bond for oxygen, no? For now, dapat dalawa lang. Ay, pag dinugtong ko dyan yung CH, hindi na pwede. So, dito na talaga sa carbon na to, no? So, dudugtong ko dyan yung CH. Tapos, ano pa? Lastly, alam natin na may dalawa tayong CH3. So, saan kaya nakadugtong yon? Siyempre, hindi na pwede dito, no? Dito pwede pa, no? So, pwede natin dugtong yung dalawang CH3 dito, no? So, yan. Dalawang CH3. H, H, H. Binaba ko na para mas may space, no? So, that is the structure, no? So, we have CH2, double bond, CHO, CH2, CH, tapos dalawang CH3. So, ganun yung pattern. Basta always keep in mind the octet rule, no? And the valency. Ayan, kailangan matic na siya, no? Na si carbon, 4 lang pwede. Pag lumagpas, ano na siya? Medyo complicated na. Doon tayo sa simple lang. So, 4 na bonds lang kay carbon, oxygen, 2, hydrogens, 1 na. Okay, so yun. So, that's for letter A, no? Ayun, do you have any questions? Or okay pa naman? Okay pa naman po. So, sabayin nyo na lang ako habang nagdo-drawing, ha? So, yan. So, again, ha, while drawing the structures, no, keep in mind the octet because Lewis structure tayo. Sige. Okay, so let's try letter B. Letter B naman, no? Burahin ko na to, ha? Screenshot nyo na lang. Okay. Letter B tayo. Sige, try nyo muna yung letter B. Try nyo yung B. No? So, ano yung idea sa B? Looking at letter B, may dalawa daw na CH3, CH2. So, drawing muna natin itong CH3, CH2. Yan, CH3, CH2. May dalawang ganyan na nakadugtong sa carbon na to. Ayan. May dalawang ganyan na nakadugtong doon sa C na yun. No? So, ganun yung idea. No? Sige, tuloy nyo na lang. No? Ayusin ko lang yung drawing. Don't worry, after nito, medyo mas magiging simple na yung buhay natin. Nakatamad kasi mag-Lewis eh. Matanda na ako, pero tinatamad ako sa Lewis. So, yan. Sige, tuloy lang. Mas simple na yung examples natin mamaya.
Okay, so yan, tapos ko na yung drawing. So sana you arrive with this drawing din na na-highlight ko lang yung mga groups natin. Okay, so ayan yung drawing for letter B, no? So looking at letter B, we have 2CH3, CH2. Ibig sabihin may dalawa tayong itong naka-red box na yun. Ito yung dalawang CH3, CH2, CH3, CH2. And they are connected to the next carbon. Itong C na yan. Okay? Then yung H, ganun din. No? Okay. Then, ano pa? Itong remaining group, itong naka-yellow, itong dilawan. hindi sila pwede mag-bond sa hydrogen na, hindi pwede 'yon. Dito lang kay carbon. No? So itong dilawan na group na to, dumugtong kay carbon na. Ay, may pula pati dilaw, no? Ay, politika. Basta yun lang yung idea na. Ito, may gasolina dito. Ito wala. So, sana you came up with the same drawing, no? So, ganun lang yung idea, no? You lay out muna saan to nakadugtong dito sa carbon. Yung hydrogen usually nakadugtong sa previous carbon, no? Itong carbon na to. Not doon sa kabila, dito sa left. Tapos yung remaining group, idudugtong muna lang yun sa carbon. Basta always keep in mind, letter O, octet, no? So, yan. Sige. So, let's try, letter C naman. So, by the way, na-draw nyo ba? Drina nyo ba? Nakuha naman ba yung drawing? Yes. Ayan, so very nice, no? So, we'll try letter C naman, no? So, letter C, medyo same siya, no? Sige. Clear ko na yan, ha? Screenshot nyo na lang. Screenshot. Tapos, save nyo. No? Pamigay natin sa Teams, no? Kaya, save nyo as your notes, no? So, clear ko na. Ayan. So, let's proceed. Letter C. Letter C, ganun din, no? We have dalawang CH3, CH2. So, drawing ko muna ulit. Ulit pala, di ko na binura. Effort. Ay, CH3, CH2 pala. Ba yan? Sa iba ako nakatingin eh. CH3. Yeah, so I have here my CH3, CH2. Ito yung dalawang CH3, CH2. Ayan. And this one. And they are connected to this carbon. No? Okay. OH. Paano yan? Sige. Itong part na to, medyo na siya, papaisip tayo. Sir, po ba siya tatlo? Ha? Hindi po siya tatlo. Tignan nga natin. CH3, CH... tatlo nga pala, no? Kasya pa ba dito? Sige, kasya naman siguro. Dito ko na lang i-draw. Yung nga pala, tatlo. Disoriented. Ang init eh. Ang init, no? Unless naka-aircon pa yan. Ayan. O yung OH na lang pala, no? Yung OH, dito na lang natin dugtong. OH. Lone pair. Ayan. No? So, that's the drawing, no? So, tatlong CH3 po. Tatlo pala yan, no? Duling lang ako. So, yun. So, may tatlong CH3, CH2. Yun yung mga nakaret. They are connected to the carbon and yung OH, magkakadugtong lang, no?
starting from the carbon. Yeah. So, ganun lang, no? Practice pa tayo. Letter D naman, no? Siguro hanggang F sagutan daw kasi kayo na bahala sa iba. Okay, so screenshot nyo na lang, no, for reference. Okay, so piling ko na screenshot nyo na. So, pwede nyo naman balikan din yung video. By the way, in-upload ko sa YouTube just in case para mas mabilis ninyo ma-access. Save nyo na lang yung playlist. Okay, so letter D, I have 2 CH3s bonded to this carbon. So, itong carbon na to, may dalawang CH3 dyan. Drawing ko na lang. Okay, then, itong carbon na to, naka-double bond sa kabilang carbon. So, yan. Then, itong hydrogen, sabi ko nga, yung hydrogen, nakabond yun sa previous carbon. So, yan, nakaganon siya. Then, the rest is CH2, CH3. CH2, CH3. Kakatamad na. Highlight natin ulit yung groups. So, CH3, dalawang CH3. Ayan. At ito. Tapos, we have the double bond. Ito yung double bond, no? So, yun, itong carbon and yung carbon na yun, naka-double bond. Yung H na to, this is bonded with the previous carbon, just as I told you. Then, CH2, CH3, no? So, green, ayan. Ang colorful. Ayan. Tip ko pala, no? Sa organic chem, mas maganda, mas maraming color. Para mas ma-visualize mo. Okay. So, yan. Hopefully, you came up with the same structure. Magpapap ako ng bubble wrap. Sige. So, let's start with letter E. E and F na lang sasagutan ko, tapos kayo na bahala sa G, H, I, J, K, L. Okay, so letter G. Ano meron sa letter G? May tatlong CH3. Okay. So may tatlo daw CH3. Ito yung carbon na dudugtungan ng tatlong CH3. First CH3. Second CH3. Third CH3. Tapos, yung carbon na to, nakadugtong sa carbon ulit. Ito nakadugtong sa carbon. Okay. Then, may dalawang hydrogen na nakadugtong doon sa carbon na yon. Then, the rest is CH2. OH. No? So, ganun lang din. Ayusin ko lang to. Highlight uli natin. Ito yung mga CH3. Ayan, isa, dalawa, tatlo. So, yan yung tatlong CH3 and they are bonded with this carbon. And that carbon is bonded to this yellow carbon. Ayan, nakadugtong sa dyan together with the hydrogens. And then, ayan, yung army sa dulo, ayan, nakadugtong na lang sila accordingly. So, ayan. So, that is the lowest structure for that molecule. Okay. And, teka lang, ba't ako napunta sa G? Sabi ko hanggang F pala. Okay. Naskip ko pala yung E. Letter E po. Kayo na lang pala bahala sa E. Sige. Ay, sagutan ko na yung E. Para ang sagutan nyo, nalito na. Ang sagutan nyo na lang yung F, H, itong mga army, mga naka-purple. Tumalon pala. Hindi ko na-notice yun. Sige, sasagutan ko na lang yung letter E. Na. So, that's the answer for letter G. No? So, yan. Okay, so letter E.
So, letter E, ano yan? CH2 double bond CH. O, sige. So, CH2 double bond CH. Tapos may CH2 na naman. Tapos may oxygen. Don't forget the lone pairs for now. Then, wala si Rika na. So, CH2. Ayan, hi Rika. So, CH2, tapos CH. Tapos sa dulong CH, may nakadugtong na dalawa pang CH3 ulit. No? So, CH3. CH3. Ayan. Highlight natin yung dalawang CH3 sa dulo. Ayan yan. Then, ito yung portion ng double bond. Ayan yan. No? Ayan. So, ganun lang. So, nasundan nyo naman ba? O kaya na magsagot ng ibang items? Or may questions? No? Kaya pa naman, no? Ay, nagsasagot na ata kayo. Sige. So, siguro I'll give you 5 minutes, no? To write the answers for the letters F, H, I, J, K, L. Tapos papakita nyo ulit, no? Kakamera nyo na lang. Sige. Okay lang ni Cart. Sige lang. Basta tuloy lang muna sa drawing. Sige.
Let me know pag tapos na. Chat na lang or yes or bye. Okay, so kumusta naman ang drawing natin? Wait lang po, sir. Dalawa pa. Okay lang. Sige.
tignan natin kung sinend ni Cart na. Okay. Okay, so tama si Nicard sa F, H, tama din, I, okay, tama din, J, okay, yung J, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, carbon. Yung sa J mo ni Cart, may sumobra kang carbon lang. Sige po, check ko po. Yung so, yan lang naman yung sumobra. Okay. Rika, pwede mo upload yung picture pag tapos ka na. Ay, wala. Ba't ko na next? KiSH3, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, carbon, H. Itong K mo ni Cart, may sobra din na isang carbon. Sige po. Sobrang carbon. Then CH2, sobra lang ng isang carbon. Is yung L, CH3, CH3, CH, CH2, OH. So, tama na yung L. So, yung sobrang carbon na lang, erase mo na lang yung card. Si Rika, CH3, CH2, CH3, CH2, C, tama, F, H, tama naman, I, tama, J, CH3, 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 so tama yung J. Sa K, CH3, CH2, CH3, CH2, dalawa, CH, CH2, CH, so tama yung K. CH3, CH3, CH, CH, okay, so tama na. So, yan. Check mo na lang ni Cart yung letters J and K ni Rika. So yan. Ganun lang yung pag-draw ng condensed formula to Lewis structures. So yan, ang tip ko na may ibibigay sa inyo is the idea na the hydrogens at the right side of the carbon, connected sila sa carbon na yan. So that means itong hydrogen na to, hindi siya connected sa oxygen, connected siya sa carbon. Yung hydrogen na to connected sa carbon, ito din connected sa carbon, connected din sa carbon. So that's the idea. Okay, so yun lang naman yung first part ng ating discussion. Okay, so with that, Lewis structures tayo ulit. Kasi, tingnan nyo, if we are going to deal with a huge molecule, such as that molecule, I don't know what is that, pero ayan. Alright, we have very big molecules na. Ano mapapansin natin? Lewis structure is not practical because it is tedious to draw. Medyo mahirap siya i-draw. So you have to account for all the hydrogens, for all the bonds, no? So yung medyo effort, no? Pag nag-draw tayo ng Lewis structures, especially for drugs, no? For example, yung mga gamot, no? Medicines, paracetamol, malalaking molecule yun eh. So, medyo pangit na tignan yung Lewis structure for them. So, what we are going to do is, instead of writing it in Lewis structure, we will instead represent this as bond line structure or the skeletal structure. So, ano meron sa bond line structure, no? So, instead of writing carbon elements, ang nilalagay na lang natin ay yung line, no?
wherein for every edges, no, sa every end part ng line natin, it is understood na may carbon na doon na. So that's the idea. So bawat edge ng line na yan, may carbon dyan na. So yan. And the other atoms, they are indicated naman, no? Such as the nitrogens, the oxygens, the hydrogens. Okay, so question, paano sir tayo magdodraw niyan, no? So, ayan. So, alamin muna natin yung pag-interpret ng ng aso sa baba. Alamin muna natin yung pag-interpret ng bond line structures, no? So, as you can see, tignan natin dito. Sir, anong slide po yung pina-flash nyo? Oh, Ano pong slide yung pina-flash nyo? slide number 6. Bond line structures po? O yung doon pa rin sa activity? Hindi po ata na-move. Or sa akin Ha? lang. Hindi, nandun pa rin po tayo sa kaninang activity. Or sa Ay, akin hindi ba nag-update yung video sa inyo? Ayan. Reading bond line. Hindi po gumagalaw. pa rin po. Ay, hindi gumagalaw. Teka lang. End natin yung sharing. Akala ko nakikita niya. Yan lang. Share natin. Nangyari. Screen number 2. Ayan, kita nyo na. Yes po. Ayun, sige. So, balik muna tayo dito. So, looking at that molecule, masyado siyang malaki, di ba? So, especially for biomolecules, we will be dealing, hindi, future nyo na pala yan, no? Hindi ko na siya sakop. So, yung mga biomolecules sa katawan ng tao, mga drugs, na mga gamot, no? Masyado na siyang malaki to be written in Lewis structures, no? So, instead of drawing the Lewis structure, we will use the bond line structure or the skeletal structure. Okay? And using the skeletal structure, we are condensing some information. Pinapa-onti natin yung information. Pero still, ano pa rin yung notion na may carbon dito, may carbon doon, may carbon dyan, so on and so forth. No? Okay. So, yan. No? So, how do we read bond line structures ba? No? So, tingin tayo. So, usually, bond line structures are drawn as this. No? Ay, hindi ko na-complete yung text dito. Anyway, so mamaya. Okay, so, yung bond line structures, they are drawn in zigzag motion. No? So, naka-zigzag-zigzag yan. No? Wherein each corner or the endpoint represents a carbon atom. Ibig sabihin yan, may carbon dito, may carbon dyan, may carbon dito, may carbon dyan, meron dito, meron doon. So, each point ng zigzag may carbon. So, ilang carbon kaya meron to? 6. 6 carbon. Kasi we have 6 points, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 carbons. Sir, asan yung hydrogens? Ayun. Yung hydrogens, no? Mamaya, may kwento about that. No? Sige. Kasi alam natin for every edge may carbon. How about this one, no? Isang carbon, 2, 3, 4, 5, 6. No? So, 6 carbons. Then, isomer pala sila, no? Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan. Basta the idea lang is that for every edge of your zigzag, may katumbas na carbon. No? Okay. Then, if may double bonds tayo, ganito naman yung nangyayari. No? Still preserve yung zigzag pag may double bond. No? Preserve yung zigzag. Pero kapag triple bonds, straight line na lang. Diba? Diba last time, remember sabi ko. Parang ang redundant na. Pero yun nga. Remember, for triple bonds, we have 2 pi bonds and 1 sigma bond. No? So, yung pencil ko yung sigma bond and yung markers ko yung pi bonds. No? So, pag ganito, yung structure, pag SP hybridized, ano yung uli yung geometry? Linear, di ba? Kaya linear lang yan. No?
So, isang straight lang pag sp hybridized or may triple bond, no? Pero kapag sp2 or sp3 hybridized, no, mga tetrahedral, pati yung trigonal planar, we can use the zigzag. So, yan. Keep in mind, pag zigzag, sp2, sp3, straight line, pag triple bond, sp hybridized. No? Ganyan yung representation natin dyan. What else? No? Ayun na nga, sinabi ko na rin pala. The zigzag format that represents the bond angles for sp3, sp2 hybridized. No? Linear is shown for sp hybridized. Na yung sinabi ko kanina. No? And yan. Sir, asan yung hydrogens? So, ito na tayo. So, in understanding the bond line structures, yung hydrogens natin, they are not shown, pero assumed na there is enough number of hydrogens to complete the octet of each carbons. That means there is just enough hydrogens, no, for that carbon, for that specific carbon to have 4 bonds, no. So let's look at this, no. So this carbon is bonded to that carbon, di ba? Zoom natin. Sabi natin may mga carbon dyan, di ba? Ay, bakit marker? Sabi natin may carbon dyan, may carbon doon, may carbon dyan, may carbon doon, may carbon doon. So, tignan natin. So, this carbon is is bonded to this carbon, di ba? Okay. So, sa 4 valency niya, since tetravalent siya, yung isang valence electron niya, nagamit niya in bonding with this carbon. So, asan yung tatlong valence electrons? So, ginamit yon to bond with other hydrogens. So, ibig sabihin, understood na may tatlong hydrogens dyan na, as shown in the picture. Again, di ba, 4 yung kaya i-form ni carbon na bonds, di ba? Yung unang bond, ito yung line na yan. Carbon na yan to carbon na yan. So, asan yung tatlo pa na valency niya? So, yan, ginamit niya yun to bond with other hydrogens. So, hinahide natin tong hydrogens na to. Just for simplicity. So, dito tayo sa gitna. Remember, 4 na bonds yung pwede kumabit sa carbon na yan. Bilangin natin kung ilang bonds yung nakakabit na sa kanya. 1, 2, 3, 4. So, that means no room na for hydrogens. No? So, wala nang hydrogen dyan. No? Kaya tingnan nyo dito, walang hydrogen yung carbon dyan. Tingin tayo dito sa naka-green. No? So, again, 4 na bonds yung meron kay carbon. Ilang bonds meron dito? 1, 2. Okay, so, may 2 bonds dyan. So, tingin tayo dito. No? So, since may 2 bonds na, kailangan pa ng 2 pa, additional 2 for the hydrogens. Hence this illustration here, no. Ganon din dito sa carbon na to, 4 yung kaya gawin, pero may 2 na. So that means yung remaining 2, bonded yun kay hydrogens, no. Ayun. Then lastly, etong nasa dulo, 4 yung kaya gawing bond, pero meron lang tayong 1. So that means yung 3 ay bonded with the hidden hydrogens na. Okay, so that's how we interpret bond line structures na. So, ayan. Ay, ba't ko inaitis? Ayan, nagloloko tuloy ulit. No. Okay, so that's how you interpret the bond line structure, no? For every edges, mayroong hydrogens. So, looking at this again now, I want you to tell me ilang hydrogens meron dito. Tatlo. Kasi may isa ng line, may isa ng bond, yung 3 nawawala, nakaband yun sa 3 hydrogens. Kaya CH3 yung tawag dito sa point na to. Carbon, tas 3 hydrogens, hindi lang pinapakita. No? How about this point? Ilang hydrogens nakabond dyan? 2 po. 2. Okay. Kasi may 2 ng bond,
Tapos, yung dalawang kulang, yun na yung nakabond kay hydrogen. No? Ito, dalawa, tatlo. So, ang magiging formula nito, CH3, CH2, 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 CH3. Ganun yung ganun yung pagbasa dyan, no? So, kala nyo zigzag lang, no? Hindi, may meaning yan. Ito, may tatlong hydrogens yan. Itong mga to, tig-dalawa, tapos tatlong hydrogens ulit. So, ang formula niyan is CH3, CH2, 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 CH3. No? Okay. So, ito naman. So, ilang hydrogens dito? Tatlo po. Dito. Dito. Tatlo Dito. po. Isa. Isa. Kasi may tatlo, di ba? So, yung missing na isa, hydrogen. Hindi nyo lang nakikita pero meron yan dyan. Ito. Dalawa. Ito. Din po. Dalawa din. Tapos ito. Tatlo. So, ganun lang yung idea. No? So, piling ko na with understanding na itong topic na to, mas ma-i-interpret nyo yung mga nakalagay sa chem books. No? Okay. So, yeah. So, let's take a look at this. No? So, we have this molecule diazepam. Sa kaya siya ginagamit? Google ko. Diazepam. So, siya daw ay ginagamit for calming effect. Pampakalma. Okay. So, yan. So, pampakalma daw siya. It can be taken by the mouth, inserted into the rectum, injected into muscle, injected into pain. Parang ayoko na niya. Pampakalma daw pa rin ng muscles, no? Parang tranquilizer. So, anyway. So, we have this molecule, the diazepam. All we have to do is to fill in all the missing hydrogen atoms that are inferred by the drawing. So, meaning lang nun yung hidden hydrogens. Bilangin natin, no? So, sige. So, again, yung titignan natin yung mga edges, no? Edges. Zoom in natin. Wala, yung pencil. Tignan mo. Ayan. So, ilang hydrogens kaya meron? Ay, ba't ganun? Ilang hydrogens kaya meron dito? Dalawa po. Dalawa? Isa. Bakit isa? Kasi double bond po yung sa 1, 2, 3. May tatlo ng bond, no? Sir, So, ano sa nga ulit yan? Double bond na po kapag may line pa na isa? Apa. Okay. Double bond yan eh. So, understood na yan na isa pang additional bond, no? So, sa carbon na to, may tatlong bonds na. Itong isa, at itong isang double bond, no? Ibig sabihin niya may tatlong bonds sa carbon na yan. So, ilan na lang para sa hydrogen? Isa na lang. 1. So, lalagay ko yung hydrogen dyan, no? Isa. How about this one? Ganun din. 1 din, no? Kasi may single bond, tapos may double bond. No? So, may tatlo ng bonds kay carbon na yon. So, isang hydrogen na lang. Dito, Same lang po. same lang. Ito, Same lang po. same. Ito, same din, no? Sige. So, ito. Sa carbon na yan, may hydrogens pa ba dyan or wala na? Wala po. Wala na. Kasi may 4 ng bonds, diba? 1, 2, 3, 4. So, wala na. No room for hydrogens, no? Okay. So, dito naman tayo sa kabilang ring, no? Dito, may hydrogens pa kaya dito? Wala na po. Wala na. Kasi 4 na yung bonds, eh, no? Dito. Isa po. 2, 1. So, syempre, same lang din dyan. Same lang. How about this one? Wala. Wala na po. Kasi may 4 na bonds dito. Wala din po. Wala na. 4 na bonds na yan. Okay. How about this part?
Dalawa. Dalawa. Kasi may dalawang bonds sa carbon dito, no? So, carbon yan, may dalawang nakatusok sa kanya, no? Meron dito, meron sa right, no? So, that means may dalawa pang hydrogens dyan, no? Ayan. How about this carbon? Wala na po. Wala na rin, no? Eto, Wala na. no? Kasi may 4 na bonds na. Ito, Wala na po. itong carbon dito. Ay, Isa. Ay, 3 po. no. 3. So, 3 yan, no? Kasi isang bond lang siya to nitrogen. So, yung 3 remaining bonds kay hydrogen na. Yan. So, that's how we dapat pala binilang din natin yung carbon, no? Yung ginawa na natin, nag-fill tayo ng missing hydrogen. So, that's how you fill out the missing hydrogens, no? You check how many bonds yung meron around that atom, no? Ayan, pag may nakita kang double bond, edi, you count them as 2 separate bonds. Pag may triple bonds, count them as 3 separate bonds, no? So, ganun. Bilangin daw natin yung carbon atoms din, no? So, okay. Sige, bilangin nyo. Ilang carbon meron? 24. 24. Si Rika. Rika, ilang carbon bilang mo? 24 po. 24. So, bilangin natin yung carbon. Again, yung edges yan na hindi indicated yung atom. So, gamitin natin yung Fermi color. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, on this ring, we have 6 carbons. Dito tayo sa ring sa taas. No? Siyempre, ito, hindi to carbon. Chlorine yan eh. So, dito naman tayo sa ring sa taas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, we have 6 carbons here. 6 carbons here. So, 12. O, dito naman tayo sa ring na to, no? Malaking ring. So, ito, may carbon dyan. 13. Ito, hindi to carbon. Nitrogen yan eh. So, dito tayo titingin, no? Same pang 14. Dito, may carbon dyan. 15. Ito, hindi yan carbon. Nitrogen yan. And 16, no? So, 16 lang yung carbons. No? Hindi kasama, sir, pagka double bond. Ang Isang- double bond, ang isang ini-indicate niya lang is yung dalawang carbon may dalawang bonds, no? Pero it doesn't mean na na madodoble yung dami ng carbon dito. Ay. Ayun. So, basta pag may double bond yung carbon, ganun pa rin, no? May isang carbon dyan, may isang carbon dyan. Pero, may dalawang connection sila, no? Yung sigma bond, pati yung pi bond, no? So, isang carbon pa rin, no? Basta ang counting ng carbon per edges. Per edge ng zigzag, no?
Ayan, may edge yan dyan, isang edge, isang edge, isang edge, isang edge, isa. So, basta ganun yung way of counting for carbon. You check the edges, no? Kung ilang edges meron, that corresponds to carbons. So, that means we have 16 carbons for this molecule. So, na 16 carbons, and how many inferred hydrogens? Bilangin na lang natin yung hydrogens na nilagay natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. May 13 hydrogens na. So, ganun lang na. Pero syempre, practice pa tayo. Marami naman tayong examples. Nagsasawa na lang tayo dito. Sige. So, let's go with this activity. For each of the following molecules, determine the number of carbon atoms presented, and then determine the number of hydrogen atoms connected to each carbon atom. Okay, so again, magbibilang tayo ng carbon, and then bilangin natin yung hydrogens na nakadugtong sa kanila. No? I-indicate natin. Zoom natin. Letter A. Okay, so looking at letter A, ilang edges meron? Bilangin natin, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, that means may 6 carbon dito, no? 6 carbons. Ayusin ko ulit. So, 6 carbon. Okay, so, ano yung mga carbon na yon? Highlight lang natin. Ay, ba't namatay? Ito, yun, ayan, and ayan na. So, yun. Then, what's next? Yung hydrogens naman. Ilang hydrogens meron dito sa may cursor? Tatlo. 3 po. So, may tatlong H dyan, no? Tatlong H. So, dito, Tatlo din po. tatlo din, no? So, H. Ito, Wala. 1. Ay, isa. may isa, no? Kasi may tatlong bonds. Isa na lang kulang. So, may isa pa. Dito ko ilalagay. Ito. Dalawa. 2 po. Dalawa po. Dalawa. So, may dalawa ng bond. Ito. Dalawa din po. Dalawa din. And lastly, yung nasa dulo, 3. tatlo na. So, dalawa. Okay, so, yan. So, yan yung carbons per edges. And yung H, just keep in mind the valency of carbon. No? So, retained yung 4 na valency. Letter B, ayan, may double bonds para makapag-practice tayo ng double bonds. No? Okay, so for letter B, identify muna natin yung carbons. No? So, yung mga nasa dulo, carbon yung katumbas niyan. No? Every end point, may carbon dyan. So, may carbon dito. May carbon dito. May carbon dito. Carbon dyan. Carbon dito. Carbon dyan. What else? No? May carbon din dito sa mga edges ng rings. No? Okay, so tigi-isa lang kada edge. Ha? So, isang carbon, isang carbon, isang carbon, isang carbon, isang carbon, at isang carbon pa. No? So, ilang carbons meron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 na. So, we have 12 carbons for this drawing. No? Okay. Then, our task ngayon is to count the hydrogens. No? Okay. Dito, ilang hydrogens kaya meron dyan? Dito sa may cursor. Wala po. Wala na. Bakit kaya wala na? Kasi double bond yung isa. Ayun, may double bond na. Ay, ano nangyari? Okay.
na-minimize lang. Okay. So, ano meron? May double bond kasi, no? So, we count them as 2 bonds, no? So, may isang bond dito, may dalawa dito, tapos meron pa sa taas. So, 4 na yon. So, no room for carbon. So, that means itong mga carbon sa loob ng ring na to, wala na siyang hydrogen, no? So, wala tayong ilalagay dyan sa loob. Kasi same case yan for all, no? Same yung mga walang hydrogens. Dito kaya sa mga nasa labas, Tigta-tatlo po. tigta-tatlo sila. Kasi itong carbon na to, this is singly bonded with that carbon. Itong carbon na yan, singly bonded with that carbon. Same is true for this one, this one, this one, and that one. So, tigsa-single bond sila towards the carbons dito sa katapat nila. So, since may isa lang bond, may tatlo pa for hydrogens na. So, yan. May tatlong hydrogens dyan. Ayan. Hydrogen. Ayan. So, ganyan na. So, yan yung mga hydrogen sa dulo. Sa loob, wala because all the valence electrons of carbons are already used up now. May tatlo for the sigma bonds at yung isa for pi bonds. Okay. Letter C. Ilang carbons? 6. Ay. 5. 5 po. 5. 6. 6 din. 6. 6. 6 din. So, 6 lang din siya. No? So, may 6 edges kasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 carbons. No? So, ilang hydrogens dito? Wala po. Wala. No? Kasi, may 4 ng bonds to that carbon. Yung dalawa from oxygen, tapos meron dito sa kabila, meron pa doon sa isa. No? Dito, ilang hydrogens meron dyan? 2 po. So, may dalawa. So, dito, Same lang po. 2. same lang din. Same lang din dyan. How about dito sa may double bond? Ilang hydrogens meron dito? 1 po. Isa na lang, no? Kasi may tatlo ng bonds. Isa, dalawa, tatlo. So, isa na lang kulang. 4. And ganoon din sa kabilang double bond. Etong letter D naman, ring kasi to, no? Etong line na yan, magkadugtong yan, ha? Siguro skip na lang natin yan. Pero sige, ako na yung magagawa niyan, no? So, yung carbons, pag ganito, actually, this is called a bicyclo compound, no? Meaning, may dalawang ring, no? So, highlight ko lang yung mga carbon. So, may carbon dyan, carbon doon, carbon dyan, carbon dyan, carbon dyan, carbon dyan. The reason why pinutol lang nilang to is for the illusion na nasa likod siya. No? So, ito yung nasa harap na. So, may carbon dyan. No? So, yan. Okay. So, yan yung mga carbons. Itong putol na yan, meaning lang yan, nasa likod siya. So, yan. Okay. So, yan. In-identify ko yung mga carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No? So, ngayon, kayo naman, no? Balik ulit tayo sa inyo. Bilangin nyo yung hydrogens for this carbon. Tatlo. Ay. Ilang kaya? Dalawa. Dalawa, no? Kasi may dalawang nakadugtong sa carbon na yun. So, 2 na lang for the hydrogens. Para familiar kayo. Mamaya makita kayo. Uy, ano yan, no? Bicyclo tawag dyan. No? Okay. So, dito sa carbon na to, ilang hydrogens? Isa.
1. Isa na lang kasi may tatlo na nakadugtong sa kanya na ito, ayun. So, isa na lang. So, same lang yan dito ha. Nasa likod, lagay ko na lang. Itong mga to, nasa gilid. Tigda dalawa po. Tigda dalawa. Kasi may dalawa na nakadugtong sa kanilang carbons. No? So, yun. Ayan. So, feeling ko ready na kayo. No? Pwede na tayo mag-reactions. Joke lang. Important ba ito? Siyempre, no? Skill builder yung technique natin kasi mapapansin nyo yung technique natin sa learning, skill builder, no? We really start with basics, no? Until maging complicated na yung molecule. Sige, siguro I will give you the freedom to answer EF and this tofacitinib. Punta muna tayo dito sa molecule na to. Okay, so ano meron dyan sa molecule na yan? Familiar na tayo with double bond and single bond, di ba? May edges. Paano naman kapag triple bond? No? Pag triple bond, wala tayong edge kasi straight line siya eh. So, paano bibilangin yung carbon doon? So, looking at this, no? Titignan natin yung ending ng triple bond. Di ba? Ito yung triple bond. 1, 2, 3. May tatlong bond. So, sa dulo niyan, sa dulo ng triple bond, may carbon dyan, no? Tapos, sa dulo lang din ng triple bond na yan, may carbon din dyan. So, ganun yung reading, ha? Same as double bonds, no? Sa dulo ng double bond na yan, may carbon-carbon dyan, no? Ganun. So, dito din may carbon-carbon doon. Ito din, no? So, yan, no? So, basta ganun. Yung mga double bonds and triple bonds at each end of the bond, may carbon. May carbon dyan sa dulo, may carbon dyan doon sa dulo. Tapos may carbon dyan, carbon dyan, carbon dyan, carbon dyan, and so on and so forth. No? Pag mga single bond, yung mga edges na lang, no? Mga dulo. Ayan. So, ayan. So, nabigyan ko na kayo ng kickstart for the triple bonds na. So, again, pag double bonds and single bonds, madali makita kasi may edge, no? May corner yung bond, no? But for triple bond, ang gagawin nyo na lang is just to look at the ends of the line, no? At the ends of the triple bond, no? So, sa dulo niyan, may carbon doon, may carbon din doon, no? So, yun. Regardless kung gaano kahaba yan, no? Okay. So, ganun lang, no? Siguro, I will give you time for letter EF, tofacitinib, and this molecule, no? I-draw nyo sila. Kaya, screenshot nyo na lang, no? Tapos, bilangin nyo na lang yung hydrogens and carbons. Sige. So, siguro I will give you quite some time kasi para ma-experience nyo yung pag-drawing ng mga ganyan. Kaya pwede nyo yung screenshot. No? Sige. So, 10 minutes para 5 minutes, 7 minutes. Basta let me know na lang. No? Chat nyo na lang kapag okay na.
Kumusta naman yung pagdodrawing? Chat nyo kapag okay na. Para aware ako. Sige. Okay na. So, check natin tong kay Rika. 3131103 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so tama yan, no? So, letter E, ganyan yung itsura. And letter F, di ba nakapag-drawing na kayo? Chemist na, no? So, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0. So, tama. Tapos, N triple bond. Yun. So, yung N triple bond, no? Sa dulo ng triple bond, may carbon. Mag-iingay na naman ng mga kapitbahay. So, yan. Isang carbon pa yun. Tapos, wala na. One lang pala yun. May double bond dito, Rika. Dito, ayan, dito. Yung ring dito sa baba. Add mo na lang yung double bond. Itong double bond, ayan. Itong hina-highlight ko. Si Nicart, kamusta dyan?
upload nyo na lang yung update ng answers sa meeting chat. So, na-update na si Rika. Ayan. So, 1, 1. Ilang carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Highlight ko yung carbon na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayan. So, 16 carbons for tofacitinib. So, kaya ito ginagamit. And how many hydrogens? Black na lang. So, dito wala. Dito dalawa. Dito wala. Dalawa. Dalawa. Isa. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Zero dyan. Meron dyan. Meron. Kaya, erase ka. Hindi, ganyan na lang. Ayan, 1. Tapos, ito ay 0. Ito ay 0. Ito ay isa. Ito ay isa. Okay. So, yan. So, that's the number of carbons and the number of hydrogens for tofacitinib na. So, we have 16 carbons. And how many hydrogens bilangin ko na? So, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19. Bilangin ko ang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 yung hydrogens daw. So, 19 hydrogens daw. 19 ba? 1, 1. Tatlo. Isa. 0 yun. Tatlo. 0 yun. Bilangin ko ulit Buling ako sa number So, 0 dito. 0 dyan. Dalawa. Calculator ko na. So, buko na So, dalawa dyan. 0 to. Ayan, may dalawa. 2 plus 2. Tapos may dalawa pa doon. Plus 2. Tapos may isa dito. Plus 1. Tapos may tatlo doon. Plus 3. Dito, may dalawa. Tapos may isa dito. Tapos may tatlo dyan. 0, 0, 0. Tapos may isa doon. Tapos may tig-isa dito sa baba. 19 nga. 19 yung hydrogens. I-count nyo na lang. Basta ito yung counting dyan. Screenshot nyo na lang. Check natin yung kay Nicar. Okay. So, 7 carbons, 12 hydrogens, 3, 1, 1, 1, 3, 3. Okay, so tama. 10 hydrogens, so tama din. 16. Okay, so yan. Ito naman, nakalimutan natin. Tapusin na natin tong last molecule. So, for this part, we have 2 hydrogens dyan. We have 3. We have 0 here. 0. Pala dito, may isa dyan. Masasanay na lang kayo by just looping. So, 0. Dito may isa dyan. Dito wala. Dito may tatlo. May wala. May dalawa. May 1, 2, 3, 4. 0. Tapos may tatlo. Okay.
So yeah. So it requires some practice, no, para mas maging tama yung bilang natin, no. Basta yan lang naman yung idea, no. If I'm going to include this, no, magiging 20 yung hydrogens, no. Pero I'm concerned lang with the hydrogens connected to the carbon atoms as indicated, no, by the problem. Okay, so that's the bond line structures, no. Okay, so ano pa, no? Ngayon naman, alamin natin how to convert our Lewis structures into a bond line structure. Okay, so if you are given a Lewis structure or condensed structure, you must be able to draw the corresponding bond line structure. Paano? Rule number 1, sp2 and sp3 hybridized atoms are in a straight chain. No? So they should be shown as zigzags. No? So we have 1, 2, 3, 4. We have 4 carbon atoms. So that should correspond to 4 ends of our zigzag. No? So we have 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganun. Ba't sumobra? Ganun. 1, 2, 3, 4. No? So 1, 2, 3, 4. So ganun yung counting. For every end of the line, that corresponds to 1 carbon. So may carbon dito, carbon dyan, may carbon dyan, may carbon dyan, may carbon dyan. No? Then what else? No? Yung hydrogens, they are hidden. No? So hidden sila. Pero tignan nyo ha, yung concept ng counting hydrogens kanina. Diba sabi natin dito, there should be 3 hydrogens. No? Ito yung corresponding carbon dun eh. Yan. So there are 3 hydrogens nga. No? Ito yung second carbon. Kung mapapansin natin, sabi natin kanina, it should consist of 2 hydrogens. Ayan, tignan nyo, may 2 hydrogens sa kanya. Diba? Ito naman, meron ditong 2 hydrogens din. So, tignan natin yung counterpart niya dito. Yung ikatlong carbon from the beginning, may 2 hydrogen. And then yung last carbon, ang idea dyan, may 3 siyang hydrogen. So, tingnan natin, no? Ayun, may 3 siyang hydrogen. What else, no? When we draw double bonds, make sure that they are far apart as possible, no? Yun. Because of the VSEPR, again, no? The valence shell electron pair repulsion theory. Pag pinag-cram up mo yung mga molecules, yung atoms mo sa molecule, pangit yun. So, pangit yan, no? Sama yun. Kailangan magkakahiwalay sila because again, there is a repulsion between those electrons, especially the lone pair. It will repel this bond, so itutulak na yon in such way na nakaganyan siya. No? Okay, nakasplit siya. Okay, rule number 3. When drawing single bonds, the direction of the bonds is irrelevant. No? So this drawing is same as this one. So ano lang ginawa dyan? Ito, inurong lang siya pababa. Ginanon lang sila. No? Still the same, no? Pero, sir, ano yung tama? Parehas lang tama. No? Although, ako, visually, I prefer this, no? Mas pleasing sa mata. Kasi, I still follow the zigzag. No? So, zigzag thing. So, yan. What else? Rule number 4. If we have heteroatoms, no? Yun yung meaning nun. Hetero, magkakaiba. Atoms. So, pag may magkaibang atom, meaning nun, atoms other than carbon and hydrogen, you should draw them. No? Example, ito, yung OH. No? So, hindi mo siya ito-draw as isang line lang. Instead, at the end of the line, you will write the O. No? Then, yung hydrogens attached to the heteroatoms, you have to include them. No? Itong OH, hindi siya O lang. No? Hindi pwedeng O lang yan. Tapos sabihin natin, ay may isang hydrogen yan. No? Hindi pwede. So, yung gagawin natin dyan is that yung hydrogens attached to the heteroatom should be written. Pero yung pag-draw ng bond nila, hindi na necessary. Hindi mo na kailangan ilagay yung bond na yan. No? So, hindi na siya ganito. No? Okay. Hindi na siya ganito. Kahit hindi na ganyan. No? Kahit wag na yan. Okay na yan. Understood na may bond na yan dyan. No? So, yun.
Then rule number 5, cardinal rule. Ibig sabihin, pinakaunang batas. Ewan ko ano meaning yan. Never draw more than 4 bonds to carbon atoms. Yun nga, ito yung sinasabi ko pa kanina, octet rule. Bawal na bawal, lumagpas sa octet. Ibig sabihin ba nun, pwede kumulang? Pwede naman. Pero as much as possible, let's follow octet rule for now. For now, kasi in the future, may madidiscover pa tayo. Okay, so let's try this molecule. No? So if I am going to draw its bond line structure, so paano ko gagawin yan? No? Okay, so remember again, yung carbons, I represent that as lines, di ba? Okay, so draw ko to, highlight ko. Highlight. So I will draw this carbon-carbon bond as this line. So itong carbon na to, ito yung yun. Itong carbon na to, ito yun, no? Then ano nakadugtong dito sa carbon na sa dulo? May OH. Again, pag may heteroatom, you write it, no? So paano yun, no? Dudugtong ko yung OH diyan, no? Yan. So yan, drawing ko yung OH, no? So yan yan. Then what else, no? Sa second carbon, itong carbon na to, may nakadugtong na oxygen sa kanya. Again, zigzag yung ating style, ha. So, gagawin ko, I will connect that oxygen. So, kukonect ko yan, ayan na yung oxygen. Yan yung kanyang lone pairs. Okay? Then, what else, no? Itong oxygen that is bonded again to another carbon, 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 carbon. Ay, ang dami na. So, ang dami na pala. So, puro carbon na yung nakadugtong sa kanya. So, I can resume sa zigzag. No? So, resume ko tong zigzag dito. So, again, ito, this corresponds to the CH2. Ito yung CH2 dito, no? Ito, this corresponds to the carbon na may triple bond na kasunod. Okay, again, pag may triple bond, tatlong line lang. 1, 2, 3. And straight lang dapat. Hindi siya pwedeng bend, no? Straight lang pag triple bond. Okay. So, itong carbon na to, yun yung nasa dulo ng triple bond. So, may carbon dyan, may carbon dito. Then, what's next? Sa right side ng carbon na yon, may nakadugtong na carbon again, tapos may double bond to. Yan. So, di ba ito yung carbon na to? Itong carbon na to, ayun yon. Tapos, sa carbon na yun, may nakadugtong na C. Ito yan. So, ito yung carbon na nasa triple bond. Ito yung C na tinutukoy ko dito. Then, may double bond doon. So, again, pag double bond, pwede na mag-zigzag ulit. No? So, double bond, zigzag. Ayan. So, dito na ako. Sa itong carbon na to, andito na sa dulo niya. No? Tapos, ano na? May CH dito. Itong carbon na ito, nakadugtong dito, no? At dito, yan, dyan, sa CH3 na yan. So, yun, may CH3 doon. Tapos, itong carbon na to, nakadugtong dito sa carbon after the double bond, no? So, yan. So, in summary, I can write my bond line structure for that compound as OH, or HO, ay bahala. Zigzag, zigzag, oxygen. Ayan, no? Triple bond, double bond, ay. Double bond, tapos straight line, hanggang. So, again, so interpret natin to. OH, ito yan, no? Again, yung pag heteroatom, yung hydrogen nakadugtong sa heteroatom, ipakita mo, no? So, yan, pakita natin siya, OH. This carbon represents this one. This carbon represents this carbon. Itong oxygen nakadugtong doon, so I made that line. So, nag-line ako dyan. Again, zigzag lang pag single bond or double bond. Then that oxygen is bonded to another carbon. Ito yung carbon na yon. Ayan. Ayan, mas maganda pala pag dalawa pointers. So, ito yung oxygen.
Ito yung carbon na yon. Then, yung carbon nakasunod niya. Then, may triple bond between them and the other carbon na nasa dulo. So, yan, carbon, triple bond. Tapos, another carbon again. Then, may double bond. So, balik zigzag uli ako since may double bond na uli. No? So, double bond. Then, ito yung carbon na isa nakadugtong dito. Ayan. Ayan. Tingnan niyo yung movement ng cursor ko and the laser. So, yun yung CH3 dyan. And then, the other CH3 is, ayun, no? Itong naka-point pataas. Okay. Siguro feel natin. Kailangan natin dito more practice, no? Kasi gano'n naman talaga, no? So, anyway, screenshot nyo yan. I will give another example para magamay natin, no? Actually, ang dami pala ditong examples, no? Sige, tuloy tayo, no? Activity. Draw the bond line structure for the following compounds. No? Ang dami. Siguro yung iba dito assignment nyo na lang. No? Sige. Sige, let's begin. I will start with letter A. Then, ano yung mga sasagutan ko? Yung A, pati yung D. Pati yung E. Ang sasagutan nyo na lang for this part, no? For this session muna is yung B, C, F, no? Tapos, the rest ay yun yung i-upload nyo sa Canvas, no? Activity lang, no? Okay. Okay, so sige. Start ako with A. Okay. Ang dami, no? Ang gulo. Okay, so sige. I have CH3, CH2. May CH3 sa taas. CH2 to. May carbon, tas may dalawang CH3, may tatlong CH3 na nakakabit, no? Okay, so paano ko ito-drawing yan? Medyo challenging. So gagawin ko muna, gagawa ako ng straight line. So gawin ko ng straight line. No? So mag-highlight ako ng pwede kong gawing base. Yung pwede kong pagsundan. No? So yan. So yan, gumawa ako ng straight line. So ito yung gagawin ko ng zigzag muna. Zigzag. So for letter A, ng carbon to, 1, 2, 3, 4, 5. So may 5 carbons. So 1, 2, 3, 4, 5. No? Again, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So yan. So I have 5 carbons lined up. No? Then so first carbon, wala naman nakadugtong na iba pang carbon. So, okay lang yan. The second carbon, look, may carbon na nakadugtong sa kanya. So, I can represent that as isang line pataas, no? Isang line pataas. Sir, pwede ba yung pababa? Okay. Pwede ba yung pababa? Pwede ba, sir, yung ganito na lang siya? Nakapaganito. So, babalik ulit tayo sa rules kanina. So, ano yung sabi ng rules kanina? As much as possible, magkakalayo dapat, no? So, hindi pwede yan, no? Okay lang pag gumagawa ka ng draft ng molecule, but that's not the final answer, ha? Okay. So, again, so second carbon, may nakausli na isang carbon. So, I will connect that carbon. Ayan. So, ito yung carbon na yan na nakadugtong dito sa second carbon. Then, CH2 to. So, wala naman nakadugtong. Then, ayan. Itong carbon na to, may nakadugtong sa kanyang dalawang CH3. Paano natin dudugtog yan? Dudugtong yan. Okay, so, pag idudugtong mo yan, ganito, pa-X siya. So, ito yung unang CH3. Ito yung isa. The other CH3 is itong isa pa. So, yan. So again, highlight ko yung mga carbons na important, no? So this is the first carbon. This is the second carbon, and mapapansin niyo sa second carbon may nakadugtong na CH3. So yan, binilugan ko siya, no? This is the third carbon, wala naman special sa kanya. Then this is the fourth carbon, no? So sa fourth carbon,
may dalawang CH3 na nakadugtong sa kanya. I mean, tatlo pala. Ito. Okay. So, yung isang CH3, ginawa ko siyang kasama ng zigzag motion ko. Ito yung panlima, oh. Yung panglima. 5. The other two CH3, etong CH3 sa taas at CH3 sa baba, ano ginawa ko? Nilagay ko siya as etong pa-X na to, no? So, yan. So, that's how we draw the bond line structure from this illustration. So, I will rewrite this as para mas malinaw yung nasa notes nyo. CH3, CH, CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH3. Again, ayan, may laser. CH3, CH, CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH3. So, ganun na. Okay. Ano, okay pa kayo dyan? Kaling ko, Yes po. maaga tayo okay pa naman kayo dyan? Apa. Okay Opo. pa. Sige. Ano lang siya ha, more on practice pa, no? Kaya, bibigyan ko kayo ng time. Don't worry. Teka lang, tignan ko muna yung slides natin. Tignan ko yung slides. Okay lang naman. Sige, tuloy lang tayo. Okay, so ganun yung pag-interpret for letter A, no? Gawa muna kayo ng pattern, no? Paano kapag condense na siya? Wala na tayong magagawang pattern dyan. Tignan natin, no? Okay. So for letter D, I have CH3, 3, C, single bond, C, then CH3. So ano meaning yan? In this carbon, saan yung cursor? Ito. In this carbon, may tatlong CH3 na nakadugtong sa kanya. And that carbon is connected to the carbon which contains 3 CH3 as well. Okay. So, dito ko siya gagawin. Letter D. Siguro, ang pwede kong gawing pattern dito is yung CC. Pwede ko siya gawing ganyan, diagonal. So, may carbon dito at may carbon doon. So, yan. May carbon dito, may carbon doon. Then, ano gagawin ko sa tatlong CH3? No? So, yung tatlong CH3, punta muna ako dito sa left side. So, yung tatlong CH3 ko dito, i-draw ko siya, no, na yung isa, parang pa-zigzag, then yung dalawa, parang pa-X na. So, yan yung unang CH3, ikalawang CH3, ikatlong CH3. Para siyang paa ng manok, no? So, ganyan. So, CH3, 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 ito yun. Then yung C, ito yun, no? Tapos nakadugtong yan sa isa pang C, ito. Tapos, again, no, may tatlo na namang CH3 na nakadugtong dun sa dulo na yan. So, ganun din. Same pattern. Ayan. So, ganyan itsura niya, no? So, ito yung tatlong CH3, yung mga nakapula. Ayan. Then, yung CC, ito yung kulay black, no? So, ayan. Ibig sabihin, sa carbon na to, may tatlong CH3. Sa carbon na yon, may tatlong CH3 again, no? Okay. Sir, pwede na ba yung drawing na yan? Pwede na yan, no? Hindi ko nga ma-drawing na maayos, eh. So, or, I can write it as this one. Ayan. So, CH3, 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 C, C, CH3, CH3, CH3. Para tayo nag-Spanish class, no? C. Muy bien, no? Last one. Last one ng practice natin. Galing ko, gusto ko palitan yung A. Parang gusto ko kumuha ng may oxygen, eh. Kunin ko yung may isang oxygen.
Kasi may mga oxygen pala tong ibang examples sa inyo. Palitan ko na lang tong E ng sa inyo na yung F. Itong C. So, kunin ko yung C. Sa inyo yung ano. Sa inyo na yung ano, letter E. Madali lang siya. Teka lang. Na-erase ko. Okay. So, I'll go with letter C na ano. Sige. Letter C. Okay. So, hanap ako ng straight pattern dyan, ng straight line. So, siguro highlight ko na lang. This time, nakaka-vertical yung carbons na. So, ito yung pagsusundan ko. So, may tatlo akong carbons. That means may tatlo akong zigzag na. Isa, dalawa, tatlo. Bundok na siya, di ba? Okay. Again, the hydrogens connected to the carbons. No, hindi dapat siya ipakita. Only the hydrogens bonded with the heteroatoms, the atoms that are not carbon. No? Okay, so itong carbon na to, may OH yan. So, re-represent ko yan as blue ink. No? So, yan yung OH. No? Ayan. So, ito yung OH. Ayan yun. No? So, sa second carbon, may OH na naman. So, dito, ilulusot ko na lang yung OH. Ayan. Again, di pwede dito sa baba. Hindi pwede dito, ha? Bawal yun. Hindi naman sa bawal. Pangit lang siya tignan. Then, last one. Yung OH na to. Lalagay ko siya dito. So, the final structure is N, OH, OH, OH. O kaya, pwede rin naman, or pwede rin ganito. Okay. So, yan. Ito yung example kanina sa PowerPoint, no? Pwedeng ganyan, pwedeng ganun. No? So, ganun yung ginawa ko dito. Pwedeng ganyan, yung parang ka-W siya. Pwede rin namang parang church, parang simbahan. No? So, ganun. Basta, yung carbons yung hydrogens ng carbon pala, huwag nyo sila ipakita. No? Only the hydrogens of the heteroatoms, yung mga hindi carbon. So, yan. Okay, so that's how you draw the bond line structure. May question kaya? Or okay naman so far? Sige. Sige. Sir, Sagot unong letter D. Letter D. Sige. So, for letter D, balik ulit tayo. Erase ko lang yung part niya para kunwari, wala tayong idea. Ay, wala naburay na sa baba. Wala. Tayo ma-erase. Anyway, OH. So, for letter D, balikan natin. D. Kopyahin ko na lang. Sulat ko dito. Okay, so ganito yung idea sa letter D, no? So, itong CH3 na to, may tatlo akong ganun, no? And this group, no, is bonded with this carbon. Okay? Itong group naman na ito, this is bonded with this carbon. No? Tapos itong dalawang carbon na to, ito yung magkakadugtong sila. So again, yung mga nakadugtong sa carbon, itong group na to, pati itong group na to, mamaya ko na siya i-drawing. So, gagawin ko, ito-draw ko muna ito. So, I will draw that CC bond, no? So, sulat ko yan as diagonal. Carbon, carbon. Okay? Then, what's next? Sa carbon na to, itong nasa una, nasa left, may tatlong CH3 na nakadugtong sa kanya. So, paano ko i-represent yung CH3?
lines lang, no? So, I will represent this as lines na ganyan, no? Yan. CH3, 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 and this carbon. Again, nasa na yung laser? Ayan. CH3, 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 carbon. Ay, isa pa. CH3, CH3, CH3. Ito yung carbon na yan. Ito yung ikalawang carbon. Okay? And how about the other three? No? So, parang ganun lang din. No? Gagayahin ko na lang din yun nandito sa left side. No? So, ito yung isa, isa, isa. Okay? So, may tatlong CH3s, carbon, carbon, tapos yung tatlong CH3 ulit. No? So, ganun sa letter D. Okay na po ba tayo doon? Yes, sir. Sige. Sagutan nyo na lang si B, E, and F. No? Sige. Try to answer B, E, F. Medyo tinatagalan talaga natin yung discussion dito kasi skill builder. No? As in, kailangan kasi sa susunod, kailangan marunong na tayo mag-drawing talaga. No? Kaya, focus tayo muna dito. Piling ko tuloy 3 meetings natin to. Okay lang. Mabilis lang yung acid bases. Or yung stereoisomerisms. Ay. Yung drawing nyo na lang for BEF, no? Comment nyo na lang again sa meeting chat natin.
Kumusta na tayo sa BF? Ongoing pa yung BF, no? Ayun. So, nag-send na si Rika. Check natin, no? Ay, baliktad. Draw ko na lang, no? Tapos check natin kung tama or okay lang. Sige. So, for B, saan ko kaya siya? Pwede ko dito na lang. Drawing ko na yung ibang marking sa screenshot nyo na kung gusto nyo i-screenshot, no? Sige, screenshot nyo na lang. Okay, so draw ko na yung BF. No? So for B, ito yung gagawin kong straight chain. No? Ito. Pagdudugtong-dugtongin ko yan. No? Highlighter. So yan. Ay, wala na. Nagsara. Yung time na para mag-among us. Wala, di ako magaling doon eh. Iba talaga pag di ka sinungaling, no? Palagi ka nahuhuli. So anyway, BEF. No? Sige. So, ito yung gagawin kong straight chain na zigzag. Pwede rin naman yung nasa taas, kayo bahala. So, magagawa ko ng zigzag. Apat yan, 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. Sa second atom, sa second carbon may CH3. Tapos sa third atom may double bond O. And yan. So yan. Ganun lang. So tama yung sagot ni Cart, pati ni Rika. So congrats, no? Sabihin niya, mas madali na yung future topics natin, no? Letter E. CH3, CH2, CH2, CH3. So may dalawang CH3 sa CH2 na yun. So I will draw this first now. I'll draw this portion first now. So tatlong carbon yan. So yan. So yan. Tatlong carbon. 1, 2, 3. Tapos sa dulo, may dalawang CH3 na nakadugtong. No? So yan. Ito siya. Yan. So CH3, CH2, CH2. Tapos yung dalawang CH3. So check ko nga yung gawa nyo. Letter E. Ang nasagutan ni Cart ay yung H, no? Pero okay lang. Tama naman din yung sa H. Ako nga nalito din kanina. No? So yan. So tama si Rika. Okay. Then letter F, no? Letter F. Letter F, we have CH3, CH2, tapos tatlo nun, tapos COH, no? Ay, ganun ang effort. So, draw ko muna yung COH, no? Yung itsura nun. Ayan, OH. Ito yung carbon, ito yung OH, di ba? Tapos, dudugtungan ko na lang tong carbon na to ng tatlong CH3, CH2. Okay? So, palitan ko muna. Ayan. Ayan. Parang siyang propeller, no? Wala, sana hindi siya Nazi. Bad yun eh. Teka lang. Ayusin ko yung drawing ko. Ay, nabura. Wait lang. OH. Ayan.
Ayan. Tapos, ayan. Paano ko kaya ito ayusin? Alam ko na. So, i-rewrite ko na lang to. Taga lang. Pakita natin. Ito yung CH3. Ito yung CH2 na nakakonect sa carbon. No? Konti na lang. Swastika na siya. No? Buti na lang hindi. Convert ko yan into much better drawing. 1, 2, 3. Ayan. Para siyang gagambino. Ayan, teka lang. Para siyang gagamba. Ayusin ko nga. Ayan. Ito. Bring ko. Ayan. So, ayan. No? So, this is the drawing for letter F. No? So, ayan. Ayan, pwede mo i-rearrange naman yan. No? Into your choice naman. No? Mas magandang angle. No? So, ayan. Ay, wala. Ano nangyari? Ba't nag-close? Ayun. Okay, so that's it, no? So for the rest of your activity, itong G2R, sa Canvas na lang natin to i-upload dun sa discussions. No? Binabasa ko naman and wala naman ako makongan. Tama naman yung mga gawa niya. No? So yan. Then, let's proceed with our last, medyo last part muna tayo for this meeting, no? Kasi kakain na rin tayo. Okay, so sige. So we're going to identify the functional groups, no? In organic chemistry, functional groups are important, no? Para alam natin kung anong classification niya, no? Kailan siya nagiging alcohol, kailan siya nagiging ether, kailan siya nagiging thiol, sulfide, so on and so forth. Okay? So itong part na to, re-remember nyo na lang talaga sila, no? So kailangan nyo talaga sila kabisatuhin. If you have triple bond, we call that group the alkyne. Alkyne. Ibig sabihin may tatlong bonds, no? May triple bond, no? So for example, in this molecule, sa molecule na to, may carbon na may tatlong bond with the other carbon, no? Okay. So the name of this carbon of this molecule is 1-butene, no? Mapapansin niyo pag alkyne, ine, ang ending parati ay ine din, no? So, alkyne, butane, no? Yung naming siguro sa future na lang, no? Which is just few weeks from now. No? Doon tayo mag-start ng, chapter 9 pa siya, oh. Sige. Okay, so yun. So, when we see triple bonds, alkyne tawag doon. Pag may OH, we call that alcohols, no? Yan yung mga ethanol, propanol, isopropyl alcohol, no? Yung mga alcohol, mga OH na yon, alcohol yan, no? Basta may OH, alcohol. No? Okay. So ito, ether. Pag ether naman, may oxygen ka in between two carbons. No? Ito yung carbon, and may oxygen in between them. You call that ether, no? So, ibig sabihin yung F, alcohol yan. No? Yung nasagutan ni Nicart na H, itong oxygen nasa gitna ng dalawang carbon. So, ano yan? Ether, no? So, nabigyan ko yung sarili ko ng idea, no? Try to identify the classification of G2R. No? After drawing it, identify the functional groups na present, no? So, yung meron lang muna sa table na to. Although, di-discuss natin to lahat in the future, no? So, ether, you have carbons, oxygen, carbon. So, nakasandwich yung oxygen in between two carbon groups. Kaya ROR ang tawag doon. Yung R, that means carbon group. R, carbon group again, no? Okay, so ganun. Itong RCR, no? Ganun din. RCCR, ito yung sa alkyne. Basta may triple bond, alkyne yon. Pag ROH, that means, any carbon group na may OH dulo, no, that's alcohol. Or basta may OH siya, alcohol yan. If you have ROR, or carbon, oxygen, carbon, such as this one, you call that ether, no? Pag SH naman, di ba may OH, alcohol. Pag SH, thiol, no? So, parang copycat lang siya. Thiol, alcohol, OH,
thiol SH. Tignan naman natin yung ether. Pag yung oxygen naging sulfur, we call that sulfide, no? So, ganun. Basta more on remembering lang to. Kakabisaduhin nyo naman siya. So, yun. Tapos, di ba may nakita kayong ganito kanina? Ang tawag ng ibang bata dito, piatos eh. So, if may nakita kang ganyan, 6-membered ring, meaning 6 points, no? 6 na carbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos may double bonds sa every other positions. That's an aromatic group, no? Ito ay benzene, no? Ayan, so, para familiar na kayo, siya si benzene. Siya yung piatos na tinatabi ng ibang mga bata. Pag ang OrgChem ang topic, no? Mukha kasi siyang piatos, no? So, basta may double bond siya na alternating. Meron, wala, meron, wala, meron, wala, no? So, ganun. So, that's aromatic group, no? Ano pa? Carboxylic acid, no? Usually, makikita niyo yung carboxylic acid as written as COOH. Pag may nakita kang COOH, that just tells you na ganito yung structure nun. For example, may condensed formula, COOH, no? So, ganyan yung itsura nun, no? Yung C, yung isang oxygen nakabond sa C, yung OH naman nakabond dito rin sa C, no? So, ganun. So, ano yung mga common types ng carboxylic acid? Your suka, acetic acid, no? Basta may term na acid, no? Na organic, no? So, yung acetic acid, yan ay carboxylic acid, no? So, ganito yung itsura ng dulo niya, COOH, no? And kabisaduhin niyo na yung pattern, COOH. Tapos, kapag ang nangyari naman is yung double bond O, instead na OH, X yung nakalugtong, COX, no? So, yung X, halide yan, no? So, ano yung mga halide natin? Fluorine atom, fluorine, bromine, iodine, no? So, we call that acyl halide, no? Acyl halide. Pag yung OH dito napalitan ng halide, ano ulit yung halide? FClBrI, no? Anhydride naman, kung titignan nyo, para siyang dalawang pinagdugtong na carboxylic acid. Kasi yun talaga siya, no? So, yan. Medyo fancy yung shape niya, no? Basta yan, no? Kabasaduhin niya na lang. So, pag nakakita ka ng condensed formula, usually sinusulat yan as COOOR. Or COOOR. COOOR. So, yan. Ester. No. Si ester naman, don't confuse that with ether. Si ether, nasa gitna lang siya ng dalawang carbon, yung oxygen. Si ester naman, instead na hydrogen yung nasa dulo ng O na to, di ba pag hydrogen yan, ano yan, carboxylic acid. Pero kapag R, no, ano yan, ester, no. In condensed form, we write that usually as R-core, no. Ayan. Nung second year college ako, ginagawa ko diyang kabisado, R-core, ester yan. Galit na si Aling Esther, R-core, di ba? Parang tinatawag niya si R-core. Pag si ether naman, ROR, tama ROR, ganun. Ganun lang yung mga pinagagawa ko nung nag-aaral pa ako. Tapos nawala na ako ng gana. So, pag amide naman, amide, no? Ano lang yan, no? RCN, tapos pwedeng H2 or R, no? RCNHR, kaya RCNR2, no? So, yan. So, basta yun lang yung idea. Tatlo yung uri ng amide, no? So, pwedeng dalawang R, pwedeng may H yung isa dyan, o kaya dalawa silang H, no? So, that's amide. May C, double bond O, tapos may N. Then, amine. Ang amine naman is, basta may nitrogen lang na nakasandwich, no? Pwede yung puro hydrogens, pwede yung carbon-carbon, pwede rin lahat carbon, no? Parang kulang to, no? Kulang. Siguro yung mga examples lang naman kasi, no?
Meron pang mga ketones, no? Sige, sulat ko na lang. Ketones. Pa tayo mag-erase. Ayun, nag-erase na siya. So, mga ketone, functional groups, no? Ketones. So, ano naman itsura ng ketones, no? Ganito siya, no? Yan, so, pag ano yan, pag sinusulat in condensed formula, R-core madalas yan, no? R-core. RC, double bond O, R, no? So, yan, no? Ketones yan. Pag aldehydes naman, instead na R yung nasa dulo, hydrogen lang, no? Yan. Okay. So, those are some, no? Kasi marami pa yan, eh. So, those are just some of the functional groups that you will encounter in organic chem. So, it will be better if as early as now, no, kabisaduhin nyo na rin sila. Ang tip talaga sa organic chem is for you to have flashcards. No? May flashcard talaga dapat kayo. No? So, yan. So, yun lang naman. So, ano yung naging coverage natin this day, this meeting? Tagal natin nag-usap, no? 15 slides lang pala tayo. But anyway, kayang-kaya yan. Kasi skill builder tong topic na to. Okay, so the idea is that today we discussed how to draw molecules. Now, how do we represent molecules in chemistry, no? In organic chemistry specifically. No? So we started with the Lewis structure, the partially condensed, where your hydrogens are compacted. Ang condensed naman, yun yung wala kang pinapakitang chemical bonds like this one, and mga condensed to, no? And then yung molecular formula, that molecular formula doesn't help in OrgChem, no? Hindi siya nakakatulong. So wala tayong idea kung ano itsura ng molecule natin. Okay? So natutunan natin how to convert Lewis structures into bond line structures and vice versa. Pwede rin yung baliktad, no? You just reverse your processes, no? Basta alam niyo yung dami ng hydrogen per ending, no? Per point of the or per edge ng zigzag, no? So basta lang, it requires more practice, no? Kaya I gave you lots of stuff to do at home, no? So yun. And then you have to remember this, no? Familiarize yourself, no? For now, kasi in the future dadaanan din natin sila, no? Okay. Siguro next meeting na lang yung iba na. Kasi pag tinuloy pa natin to, wala, gutom na tayong lahat. Ako nagugutom na rin. So, siguro I'll see you on next meeting na lang ulit. No? So, with that, we're done for today. We are able to draw. Na-meet naman natin yung gusto kong ma-achieve natin today. No? Yung matuto tayong mag-draw. And yun nga, buti nakahabol pa tayo sa functional groups. No? So these are the different functional groups in organic chemistry. Be familiar with them as we will see them always. No? Makikita na lang sila parate. No? Okay, so do you have any questions, Nicart and Rika? Wala naman po. So sige. So, siguro let's call this a day, no? We discussed too much na rin, no? Ang dami nating nako-cover pa, pero pahinga din natin yung brain natin, no? Para mas maganda yung absorption ng topics, no? You can also revisit this class, no? Ina-upload ko na lang sila sa YouTube for the reason na may mga students na hindi maka-access ng videos kasi sa Microsoft Stream. I know alam nyo rin yan sa ibang subjects niyo, no? So yan. Thank you very much for your participation. No? So, I hope na you do well, no? And I hope you understand this topic, no? Because this topic is very important in the future. So, drawing lang ng drawing. No? So, yan. Thank you very much, and we'll call this a day. No? I'll see you on Saturday. And expect na 3 meetings tayo dito. Medyo mahaba to eh. So, ayan. So, sige. Thank you very much, no? Yun.
And Thank you, sir. bye-bye.